Всем привет, это William Play, я нахожусь на планете Акила в городе Акила-Сити, и я собираюсь его исследовать, то есть поговорить со всеми, с кем только можно, и получить все квесты, которые только могу. Фрэнк Лэнгстон, твоя очередь. Возможно, ты сделал что-то не так? I did something wrong. Let me explain. So Ron Hope assigns me to Akila-City, and I'm excited, right? Could be a plum assignment. But I need a place to sleep here, so I bought some prime real estate for me and my girl. And damn it, you'd think I plowed through a sacred burial site. Listen, I'm not the one selling some priceless historical manor. That's not on me. Очевидно, что в этом виноваты предыдущие владельцы. And don't forget the damned realtor. Thanks for hearing me out. Hope you have a better day than I've had. And there goes one of the few good people on this miserable rock. Так. С кем тут можно поболтать? Вообще, в принципе. Давайте с самого начала. Я вот пришел оттуда. Давайте с самого начала, вот как я зашел. Вот отсюда. Попробую начать говорить с людьми, которых зовут иначе, чем гражданин. Техник. Гражданин. Я могу вот так вот делать. Гражданин, гражданин. Да? Гражданин, гражданин. Гражданин, охотник. Я тебя уже где-то видел. Well, look who it is. How are the settled systems treating you? Make any enemies yet? Я стараюсь помочь как можно большему количеству людей, а не нажить врагов. Choosing to act is what puts you in conflict with others. It's not about how pure the intentions are. Once you start making a real impact on the universe, there's always more and more people who end up on the losing side of your decisions. Someone always gets hurt. Я просто стараюсь жить как можно лучше. Look a little harder at yourself. Space is a dangerous place. Even if you just defend yourself when someone pulls a gun on you, you've ruined someone's day. Eventually someone will come along thinking that maybe space needs to be controlled, brought into order. That's what happened in the United Colonies. Even the Free Star Collective has rules. But that didn't stop war from breaking out, did it? Ты чё такой философ? That's just the nature of things, isn't it? People start by thinking they're doing the right thing. And then your version of what's right collides with someone else's. Я не пытаюсь никому ничего навязывать. Someone will. That's what I'm saying. If you want to hold on to living life your own way, then stay away from the do-gooders. Better to just let people be. A single person achieving their own ends is at least honest. Helping people is just another form of control. There I go again. I was in danger of waxing philosophical last time, and now I'm knee-deep in it. I should stop while I'm ahead. I'll catch you around. Подозрительный чувак, и по-любому с ним будет какая-то связанная история. Так, где кто? Омари, Хансан, Джейден, Росс. Давай с обоими поговорим. Hello there. It's been a long time since I saw a new face at the hitching post. Did you just come from the spaceport? Да, я только что прилетел на своем корабле. Aye, Captain. I am not surprised. You have the look of a starfarer. Do you employ a crew? I'd be happy to offer you my services as a mechanic. I have experience working on traveling ships. Я хотел бы принять ваше предложение. Excellent. I am not a greedy man, but I have a family to provide for. Can you offer a fair salary? Нет, не могу.
Мне немного не хватает кредитов. Вы будете работать за меньшую сумму? Are you asking me for a discount? Кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем вы получите другое предложение. Do not think I am desperate or anything, easy. but you do have a point. I will make this work, but I won't accept any less. 8250. Ого, I 50% accept. скидка, вообще Thank you for огонь. the offer. It has been a long time since I left Aquila space. I have missed working in the space lanes. Отлично. Амари Хасан. Как его назначить на фронтир? А вот, назначить Е. И чё? Не I понял. need to tell my family I am leaving Akila-Siti. Then I'll head to my post. Ничего не понял. Джейден Росс. Proud to say this is Akila-City's newest establishment. Это место только что открылось? Yeah, that's right. Been scraping together the money for months now. Got some help from my girl Alejandra too, but not as much as everyone's saying. I swear half the people in the city think I'm freeloading off her, which really burns me up, you know? Anyway, that's probably more than you wanted to hear. Let me know if there's anything else you need, yeah? Ясно. Don't be a stranger. Роза Танни Хилл. Excuse me, is your ship in need of a doctor? Or a botanist? I might be able to help. Ясно. Wait, where are you going? И сама ушла. Тут, короче, они пытаются наняться на работу. Ко мне, причем на работу. С ними все понятно. Давайте поищем кого-нибудь еще. Боже, что у тебя с лицом? Что у тебя с лицом, гражданин? Ужас какой. Шепард's General Store. А ты тот самый Шепард, да? I get all kinds in here. Rangers, traders, locals, tourists. They all come to me for supplies. Вы, кажется, устали. Exhausted, more like. It's just me running things here. Makes for some real long work days. Of course, that's in addition to the special orders, trade contracts, and supply arrangements that I deal with on a daily basis. I also work with the Council of Governors, the Trade Authority, the Freestar Rangers, you name it. Feels like I'm providing a service to the city while trying to run a business. So yeah, I don't get a lot of sleep. Ясно. Hope your day goes better than mine. Ясно. Граждане. Давайте почитаем про Акила-Сити. Информация об Акила-Сити. Приветствую вас. Вы стоите сейчас в Акила-Сити, столице Содружества Свободных Звезд, символе надежды и свободы для каждой души в освоенных системах. В 2167 году бесстрашный первопроходец Соломон Коу обнаружил и назвал звездную систему Шайен. Затем он ступил на эту самую планету, которую назвал Акила. И хотя он был всего лишь одним человеком, Соломон Коу назвал свое новое поселение Акила-Сити, потому что знал, что когда-нибудь его мечта сбудется, и крошечный форпост превратится в процветающий пограничный город, каким он и является сегодня. Мы просим вас относиться ко всем, кого вы встречаете в Акила-Сити, так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. С уважением, добротой и хорошим настроением. Наши квалифицированные сотрудники службы безопасности защищают вас, но эта защита вам не понадобится. Мы просим всех, кто находится в Акила-Сити, будь то приезжие или жители, не покидать стен поселения. Ашта свободно бродят по ту сторону и рассматривают любого человека как добычу. Наша приверженность свободе. На протяжении всей истории человечества это слово означало очень многое для очень многих людей. Соломону Коу истинное понимание этого понятия пришло в 2161 году, когда вновь образованные объединенные колонии издали прокламацию Центавра, официально разрешив колонизацию любой звездной системы в нашей галактике. Именно в этот момент Соломон Коу понял, что его судьба лежит в другом месте. Для того, чтобы освободить свое тело и дух, он должен прислушаться к своей жажде странствий и отправиться в одиночку к звездам. Так он и сделал. К сожалению, приверженность объединенных колоний той самой свободе, которую они провозглашали, оказалась недолгой.
По мере того, как Соломон Коу следовал своей мечте и приглашал другие звездные системы присоединиться к нему в рамках того, что он назвал Содружеством свободных звезд, руководство объединенных колоний раскрыло свое истинное лицо. Исследования стали восприниматься как агрессия, свобода как неповиновение. Затем последовали два кровопролитных конфликта – война Нариона и война колоний. В обоих случаях объединенные колонии пытались стереть Акила-Сити, да и все Содружество свободных звезд с лица освоенных систем. Они утверждали, что защищают свои границы, космическое пространство бесконечно, и все же они хотели заполучить нашу собственность. Почему? Потому что сама мысль о свободе для тех, кто хочет только контролировать, неприемлема. И все же вы здесь, в Акила-Сити, гордой столице Содружества свободных звезд. Свобода достигается трудом, свобода достигается тяжелой борьбой, но свобода всегда стоит того. Бизнес-справочник. Это предприятие, прочие здания, понятно, рейнджеры Содружества. Содружество свободных звезд является символом свободы для освоенных систем. И рейнджеры Содружества служат символом свободы для самого Содружества свободных систем. Корпус рейнджеров, основанный в 2231 году, является защитником народа и идеалов Содружества свободных звезд. Недостаточно называть рейнджеров полицией и слишком много считать их солдатами. Скорее, рейнджеры – это стражи, ваши стражи, и они посвятили свою жизнь служению Содружеству свободных звезд. Но не верьте нам на слово. Рейнджеры приглашают всех в скалу, которая служит не только их штаб-квартирой, но и основным местом встреч и центром в Акила-Сити. Здесь вы сможете познакомиться с членами этой элитной организации и узнать из первых уст, насколько эта небольшая, но преданная сила верна идеалам, впервые озвученным самим Соломоном Коу. Я вдохновился. Так, а нам надо было в Голбанк, да, еще сходить? Гражданин. В Голбанк нас приглашали сходить, по-моему. Нас должны похвалить и дать нам кредит. А, чувак. Уильям Кроули. I'm thinking I ought to hire some guards. I've had quite enough excitement for now. И все? И это все, что он мне скажет? О, прикольно, что тут есть еще. О! Что тут еще есть? Что, можно было отсюда всех расстрелять? Вот это для меня новость. Блин, так и надо было сделать. Тоже знал. Заодно я увидел бы заложников, а то и кроме этого Уильяма я никаких заложников даже не встретил. Ладно. О, это, наверное, Соломон Коу, да? Похож. Терабрю. Вряд ли в Терабрю я что-то новое увижу или узнаю. Но давайте зайдем. Akila is one of the oldest cities in the settled systems. Клиент. Дверь. Сотрудница Терабрю. Ясно. Абсолютно нечего делать в Терабрю. Что тут есть еще? Аптечка. Чанкс. О, я должен был поговорить с кем-то из сотрудников Чанкс. Я должен был доставить соус тому челу. Ну. А соус ты мне можешь дать? Welcome to Chunks. Home of... I just serve the chunks. I don't make them. Я хотел бы приобрести несколько закусок. I'm happy to serve you. И что, у него соус есть? У него нет соуса. А с кем тогда, блин, мне надо было поговорить? Что-то я тут не понял.
Ладно, попробую разобраться с этим потом. Гражданин, гражданин, гражданин. Ой, сколько граждан. О, директор. Ясно. Это просто безымянный директор музея наследия Ко. О, в музее по-любому что-то есть интересное. О, сейф. Лия Каслер. Everything you see here is a piece of Акила-Сити's history. Я много путешествую, могу присматривать вещи для твоего музея. There are some things I would kill to have. I mean, wait, not literally. But I would pay a lot for. You see, the Ko family lost a treasure trove of old historic documents ages ago. And those documents would be priceless to have here. Huh. Those old things. Так, я понимаю, почему ты хочешь, чтобы они были в музее. Their absence pains me. Jacob Ko and I have talked at length, and his great-grandfather was a troubled man. He sold off various historic documents to cover debts. They could be anywhere. Troubled is a charitable way of putting it. Great-grandpa was a walking disaster. He almost lost everything, family estate included. Those documents she's talking about, they're real. We even have a few that survived. Your father donated what was left to the museum. Jacob did what? I didn't think charity was in his vocabulary. If you find any of that trove of documents, I will pay dearly for it. Буду держать в уме твою просьбу. Thank you. Think of the future generations that could benefit from seeing such important history. Я бы хотел поговорить с вами о ветке дерева. That is not something I expected to hear today. I assume you're somehow associated with the United Colonies? I've received some odd messages of late. Я помогаю... Вант, да. Most in the collective aren't overly fond of MAST or the UC in general. I tend to share that sentiment. Lost a cousin in the colony war, you know. Hey, I get it, but we have to collectively let go of this feud with the UC. And besides, this is really just about a tree and someone who is really, really attached to it. Are you defending the UC? I must say, I expected more from a Ko. Well, I'm afraid you've wasted your time because I'm not authorized, nor particularly inclined, to release any of our pieces. That includes 100-year-old tree branches. Sorry, but it's staying in storage. Попробовать убеждение? Ну, давай попробуем. Oh, are you a friend of Sam Ko? Очень нужна эта I hear what ветка. you're saying, but I'm afraid it's out of the question. Я знаю, что есть способ преодолеть это. I'd like to think so. Я могу быть очень назойливым, когда мне это нужно. Если вы не дадите мне эту ветку, я не перестану ее просить. Go on, keep asking. I still won't hand it over. Я верну ее обратно, когда закончу с ним, и прослежу, чтобы ему не был... ей. Не был нанесен ущерб. Sorry, it's just too risky. I can't just hand out museum exhibits to anyone. It doesn't work that way. If this isn't some sort of hustle, go talk to Earl Fulton. I believe he may still have some leftover scraps. That, of course, is a different kind of hustle altogether. Поговорить с Эрлом Фултоном. Ну, давайте поговорим. А где он? Эрл. Как он выглядит вообще? Эрл. А где Эрл Фултон? А где ветка, кстати, это? Что из этого ветка? Такой маленький музей, как здесь ветка вообще может где-то находиться? Я не понимаю. Ладно. Разберемся.
Она сказала про бренч, ну типа про ветку, а перевел как филиал. Это сейчас появилось в уголке, поэтому это не все, наверное, заметили. Что тут еще есть? Совершенство. Как это называется по-английски? Enhance. Это, наверное, филиал той клиники, где меняют внешность. Роза? Why not bring in a new day with style? A new face. Hopefully going to be newer soon. Да, это оно. Welcome to Enhance, where if you can imagine it, I can make your dreams come true. So pull up a chair and let's give you a makeover. Ты много заказов получаешь? I get some, but not like I would on Neon or I guess even New Atlantis. Mainly folk wanting a new hairstyle, or keep that hair on their head at all, if you know what I mean. But sometimes people want to really go for it, and those are just the best. Безопасны ли у вас тут процедуры в совершенстве? These days, please, safe as kittens. Some people change their look every week and never have a problem. So the only thing holding you back is, well, you. A pleasure. Ясно. Ну, вряд ли тут что-то еще есть, кроме того, что тут меняют фейсы. Я думаю, что эта локация только для этого и создана. Ну и чтобы здесь была фармацевтическая лаборатория, и все. Такс. Какая большая и страшная стена. Резидент Стретч. Что такое Стретч? Она мне не скажет. Она вообще не будет со мной говорить. Я так понимаю, это какие-то трущобы здесь. А здесь люди живут. Ладно. Кто здесь согласится с нами поболтать? Open Edges. А, ну вот, Эгги, это, наверное, ее заведение. Всегда ли в Стретче было так людно? More and more as time goes on. Plenty of folks looking to get out from under the thumb of the UC, or taking their first steps to being independent. City's been slow to keep up with all the new people. Took them forever to put up the outer walls, and at this rate, they'll need to expand again soon. Ты сама управляешь этим местом? You surprised or disappointed? It's my name on the outside, isn't it? Been here too damn long to let someone else come in and muck it up. Hell, even finding decent help isn't worth the trouble half the time. Ethan's got half a brain in his head, seems like, so maybe he'll work out. Ясно. Found a tooth. What? Someone got stabbed last. You meet Aggie yet? Tough as they come, but I owe her everything. Интересная татуировка. Yeah, something I got back when I was an irresponsible kid. There's a lot of things I'd probably do differently if I had a second chance. But hey, that which doesn't kill us makes us stronger, right? Ясно. Have a care. Maybe Sometimes it gets someone just exciting. lost it. Nah, that sure as hell ain't my tooth. Hey, could be an old tooth from another Yes? night. Лайл. Yeah. I wonder if we should have I Hey, stranger. spent a lot of my misspent Your ship's youth in missing Aggies. something. Oh, watch your back. And I'm you the all- best survivalist around, and I'm looking for work. You interested? Нет. Your loss. Да, спору нет. Короче, здесь можно нанять себе персонал. Ясно. А ты кто? Гражданин. Все ясно. Короче, я так понимаю, да, это какой-то бедный район. Sure. It's not a life of luxury, but Муч, кома, Сэмми. I ain't one of those who needs a lot of money or possessions to feel good about my life. Как у вас с комой дела? Great, I guess. Coma's riding high. As in on drugs. I was trying to put it politely. I mean, I get it. We're in the slums.
It's not the first time I've seen that. But with him, it's pretty much every minute he isn't working in the fields. His whole life is just work. Get high and sleep. Если тебя это так беспокоит, то почему бы с ней не поговорить об этом? Кома, это же она? Tried it already. He won't talk about it. А, нет, In это fact, он. It just makes him hit the stuff that much harder. The best I can hope for now is that he'll find some way to pull himself out of it. Guess that's just life in the slums. You either survive it or you don't. Муч, это твой друг? Kind of. He crashes at my place. But man, he could stay too long. I kind of want to tell him enough is enough. But I don't need that drama in my life right now. Aw, you're leaving? Кома? Never spent a credit I didn't have to. Right. There you are. Я тебя не помню. Oh my God. What's going on? Ты явно что-то задумал. You. I can't believe it. Муч. I'm not asking for my money or possessions to feel good about my life. Crash at Sandy's for a week. Times are tight. Power was. Короче, это наркоманы какие-то. Чё я с ними еще разговариваю? Пошли они. Так. Непонятно, что тут происходит вообще. Надо сказать, что в Акиле довольно-таки не слабо проседает FPS. Марко Янсен. Only to end up like this. It just ain't fair. Thank God. I thought the Shaw gang was going to kill all the hostages in the bank. You were amazing. Thank you. Я просто рад, что всем удалось убраться живыми. We wouldn't have made it without you. Listen, I have nothing. Less than nothing. My family moved here from Sidonia, hoping for a better life. Sometimes I just feel cursed. And I could live with that if it was just me. But Simone and little Liv? Сожалею, что вашей семье приходится так тяжело. So many people here look past my family being UC and are just like that. Kind. A real sense of community. I just need a job and we could be happy here. Sorry, you should feel good. Super good about what you did at Galbank. You want to talk about anything? Even after all this time, we're still living hand to mouth. Nothing ever changes, no matter how hard I try. Я хочу помочь тебе и твоей семье. We've been given as much charity as I can stomach. Without the Low House, I mean, there's something, but it's a hell of a thing to ask. Я не понял, что он говорит, и я еще раз говорю, что я хочу ему помочь. As dark as things are, there are so many good people out there. Simone, my wife, has got a cousin, Milena Exelrod. Truthfully, I never much cared for Milena. But she runs freight, and I know her routes sometimes take her this way. Milena is family. Might be she'd do something for her kin. I'm looking for a job, and I'll do anything. Well, anything legal. Milena's United Colonies, like us, and I know she's got problems of her own with Akila-Siti. У меня есть корабль, поговорить с Миленой не составит труда. You are an answer to our prayers. Milena called Simone yesterday. I'm pretty sure she's still in the system. Just giving me any hope. It's a lot. Что ж. Вот я взял на себя квест. Здесь никого нету. Сотрудник СБ. Что здесь происходит? Ага. Скрытность у меня все увеличивается и увеличивается по 1%, потому что нахожу книжки на эту тему. А ты кто? Изабель Кинг, Аксель Кинг. Давай поговорим. Аксель?
The Jansons are good people, Axel. Они что-то рисуют? Или это им присылают рисунки? У вас пустой холодильник, ребята. Так, кто тут еще есть? Амира Вольф. You want to do some good for the city? Let me know. I'll take all the help I can get. Got a moment to hear about the Low House? It mean a lot to me and to others. Конечно, я могу уделить минутку. Good to know there's still some folks who can take an interest in the welfare of others. The Low House is a place where folks down on their luck can get a hot meal and a bed to sleep in. More importantly, they can do it with some dignity. No need to beg or steal. Everything's given with no questions asked and no favors owed. I run the place. Have for years. But to do it, I have to rely on the kindness of others. Похоже, вы делаете хорошую работу. Trying to, anyway. Look, I'll be honest with you. We get a little help from some other wealthier folks in the city. But it's barely enough. It takes credits to provide for those in need. And I'm hoping you'll be willing to contribute. If you can spare a few credits, it'll do a lot of good. Стоит они несколько. Ну ладно, держи 100 кредитов. I don't know if you believe in karma, but I do. I think you just earn yourself some. Сэму Коу это понравилось. Лучше бы мне дали этих самых опыта очков. Они мне очень нужны сейчас. Так. Alien Extravaganza. Эрл Фултон. Welcome, welcome. Let me ask you a simple question, friend. Are you prepared to see something so wondrous and strange that you're sure never to forget it? Звучит интересно, расскажи подробнее. With pleasure. We got animals from the deepest, darkest corners of the settled systems. What you'll see will delight and amaze. Just a modest fee, and you can feast your eyes. I envy you, truly, for this opportunity. О, Лея Каслер говорит, что у вас есть древесина новоатлантского дерева. Confound that woman. I paid good credits for that lumber, which, by the way, she was just going to throw out, and she has no right to say otherwise. Why, if I had a receipt, I would gladly produce it. And after all that, none of my exotic beasts would even touch the stuff. In the end, I'm the one who was robbed. Новая Атлантида может оказаться в опасности, и это дерево имеет решающее значение для ее спасения. Don't say. Well, my friend, you will be happy to know that this is your lucky day. I do indeed still happen to have some of that exquisite hardwood and would be willing to part with it for just a few credits. I'm thinking perhaps 500 credits ought to cover the storage expenses, not to mention what it'll take to purchase alternate food supplies for my exhibits. I think that's a more than fair deal, don't you? С ума сошел. Ты же говорил, что для тебя это ничего не стоит. What? No, not at all. It may not at present appeal to any of my attractions' inhabitants, but I never know what wonders I may acquire in the future. It would just be bad business to part with it and not expect some amount of compensation. Surely you can understand that. Похоже, убеждение он применяет на мне. Ладно, давай сюда за 500 кредитов. Wonderful, wonderful. Now, let me just see if I can locate some of that wood. Ah, here you are. Well, pleasure doing business with you, friend. Take care now. I can read the sign. Отлично. Of course you can. But can you believe your senses? Creech, honest Earl. That's what. Давай эти говенки мне показывай. Step right through this door and take as long as you like perusing the menagerie. Oh, and please don't attempt to feed the creatures. In fact, it's best if you don't touch them either. Here, in the stretch? Так. Yes, right here, right now. Things you would never see. Заключенный инопланетный трилобит. Huh. Well, it's not that much.
Экскурсия, значит. Кого тут только нету. Волокно. О, а ты кто? Слонопотам какой-то. Не, ну так-то прикольно. Только вот этого товарища не видно совсем за решеткой. Прикольные зверьки. А тут что? Тут никого нет, да? Интересно, что заплатил я за себя одного, а Коу прошел со мной за компанию. Так. Что, я ж так понимаю, что сейчас мы из стретча выходим. Да? Closed for repair. Да, какой-то невысокий прям у меня в Акиле FPS. The Rock Employee Residence. Тоже нельзя зайти, да? Акила Community Center закрыт. Что-то тут все закрыто. А, Сэмкоу. Думаю, на что у меня маркер указал. Это Сэмкоу просто. Ладно. Что тут еще есть? Книги. Пойду схожу, почитаю. Удалить. Книги. Но это будет уже в следующей серии. На этом я, пожалуй, серию закончу. Видно, в одну серию Акилу всю не исследовать, да, наверное, даже в две не исследовать. Вот, а на этом всем спасибо и всем пока.